Okay, now let's see about the fetal circulation. For fetal circulation அப்படின்றபோது what is the difference between the normal adult circulation and fetal circulation? Adult circulation என்ன ஆகுதுன்னா வந்து deoxygenated blood or impure blood வந்து goes to the lungs for purification இல்லையா? But in the fetus what happens? The lungs வந்து are in a collapsed state. So அதனால வந்து fetusல வந்து entire circulation is different from that of the adult. So we'll see what is the circulation here. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து placenta. Okay, placenta is inside the uterus of the mother. So placenta அது வந்து it is connected to the umbilicus. Okay, umbilical cord வழியா placenta is connected to the umbilical cord. Okay, placenta வந்து umbilical cord. Umbilical cord ல வந்து it has umbilical cord வந்து என்ன it carries what அப்படினா வந்து 2 umbilical arteries and 2 umbilical veins. அதுல வந்து பார்த்தோம்னா right umbilical vein வந்து regress ஆயிடும், the left one is left, so left umbilical vein மெயினா இருக்கும். Okay, so you have umbilical arteries and umbilical vein, 2 umbilical arteries and an umbilical vein. Okay, so left umbilical vein and 2 umbilical arteries, right and left umbilical arteries. Now what happens is that first the deoxygenated blood from the fetus வந்து is carried through the right and the left umbilical arteries to the placenta. Okay, it is carried through the left and right umbilical arteries. Through the left and right umbilical arteries, it is carried, okay, to the placenta. Okay, so placenta க்கு வந்துருதா. So இப்போ deoxygenated blood வந்து பிளாசென்டாக்குள்ளே வந்துடுது. பிளாசென்டாக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்து யூ ஹேவ் த கோரியானிக் விலை. ஸோ அங்கே இருக்க கோரியானிக் ஆர்ட்ரிஸ் வழியாக வந்து கமிங் டு த பிளாசென்டா. அண்ட் பிளாசென்டாவில் வந்து if you see the placenta is oxygenating the blood and sending back the oxygenated blood. That is why deoxygenated blood வந்து நமக்கு left and right umbilical arteries வரைய வரனால தான் வந்து இதை வந்து they have actually shown this to be purple color. So இது வந்து purple colorல இருக்கு இல்லையா? So this is purplish in color. These are arteries. Why the arteries are purplish in color? Because these are bringing deoxygenated blood from the body of the fetus. Okay, from the fetus. Okay, so அந்த fetusல இருந்து வர deoxygenated blood வந்து purple colorல இருக்கிறது காரணம் அதுதான். deoxygenated bloodல இருக்கனால தான் they are given in purple color. அதுக்கப்புறம் oxygenate ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து எப்படி போகுதுன்னா வந்து ரெட் கலரில் போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், பியூர் பிளட். ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து இப்படி போகுது, மேலே போகுது. ஓகே, ஸோ த ஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து கோஸ் த்ரூ வாட் தி அம்பிளிக்கல் வெயின். டிஆக்சிஜன் பிளட் கம்ஸ் த்ரூ தி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அம்பிளிக்கல் ஆர்ட்ரி அண்ட் தி ஆக்சிஜனேட் பிளட் வந்து கோஸ் த்ரூ தி லெஃப்ட் அம்பிளிக்கல் வெயின் வந்து இட் இஸ் கோயிங் பேக். நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் how percentage, so what is the percentage of deoxygenated blood, oxygenation of the blood வந்து which is coming from the fetus to the placenta அப்படின்னா வந்து there is only 58% oxygenation. ஆனால் இப்போ வந்து இதில் ஆக்சிஜனேட் ஆகிட்டு போகும்போது ஓகே இந்த இடத்துல பிளாசென்டாவில் வந்து ஆக்சிஜனேஷன் முடிஞ்சு போகும்போது வந்து 80% ஆக்சிஜனேஷனோட போகுது பிளட் வந்து. ஸோ வரும்போது 58% ஆக்சிஜனேஷனோட தான் வருது. தட் மீன்ஸ் டிஆக்சிஜனேட்டட் ஸ்டேட்டில் வருது. திரும்பி அம்பிளிக்கல் வெயின் வழியாக போகும்போது 80% ஆக்சிஜனேஷனோட வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா பிளட் இஸ் ரிட்டர்னிங். ஓகே, நவ் வாட் இஸ் த கோர்ஸ்? நவ் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ நவ் என்ன ஆகுது, இந்த 80% ஆக்சிஜனேஷனோட இந்த வெயின் வழியாக வந்து இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து அப்படியே மேலே போகுது. மேலே போய் எங்கே போகுது? லிவருக்கு போகுது. ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு த லிவர். ஓகே, ஸோ லிவரில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து யூ வில் ஹேவ் ஹெப்பாட்டிக் சைனசாய்ட்ஸ் இன்சைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹெப்பாட்டிக் சைனசாய்ட்ஸ்க்கு போகுது. அதுக்கப்புறம் there is something which is called as ductus venosus over here. So this region is the ductus venosus. What is the function of this ductus venosus? Ductus venosus is connecting this with the inferior vena cava. Okay, so இந்த umbilical vein வந்து inferior vena கூட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ductus venosus. ஸோ ஹெப்பாட்டிக் வெயின்ஸ் இருக்குது, ஹெப்பாட்டிக் சைனசாய்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் blood போயிடுதுங்க. போயிட்டு மிச்சம் இருக்குது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து through the ductus venosus வந்து it is going to the what? It is going to the inferior vena cava. Okay, it is going to the inferior vena cava. So inferior vena cavaல இருந்து அதுக்கப்புறம் you have the inferior vena cavaல இருந்து வந்து you have the blood flowing into the ரைட் ஏட்ரியம். ஓகே, ரைட் ஏட்ரியம்குள்ளே வந்து பிளட் போயிடுச்சு. ரைட் ஏட்ரியம்குள்ளே கொஞ்சம் பிளட் திஸ் இஸ் ரைட் ஏட்ரியம். ரைட் ஏட்ரியம்குள்ளே கொஞ்சம் பிளட் போயிடுது. ரைட் ஏட்ரியம்குள்ளே கொஞ்சம் பிளட் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து a small amount of blood is actually coming from the superior vena cava. ஓகே, அது வந்து பார்த்தோன்னா deoxygenated blood தான். That is why it is again blue in color. So again this small amount of blood coming from the superior vena cava is flowing here. Okay, but this is somewhat deoxygenated. So மூணு இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஒன்று வந்து at the level of this ductus venosus வந்து if you see there is some kind of oxygenated blood திரும்பி போய் இங்கே வந்து deoxygenated blood ஓட கலக்கிறது. This is one point. And then here வந்து if you see at the level of the inferior vena cava, I mean at the level of the right atrium, because right atrium வந்து SEC வழியாக வந்து again deoxygenated blood இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கலக்குது. I mean oxygenated and deoxygenated blood mixed blood இருக்குது. Okay, and after that என்ன ஆகுதுன்னா வந்து there is something called as septum primum and septum secundum and septum primum. septum secundumல வந்து இருக்கிற ஒரு ஹோல், அதாவது ஒரு சின்ன
hole through which வந்து the blood is actually oxygenated blood which is actually coming here, no, the mixed bloodல இருந்து கொஞ்சம் வந்து goes and escapes to the right ventricle, and some வந்து through this foramen ovale. This is called as foramen ovale. So this foramen ovale நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் again. So this is a foramen ovale. Through this foramen ovale, some is actually passing from the right atrium to the left atrium. Okay, right atrium ல இருந்து left atrium க்கு வந்து blood போகுது. இப்போ blood போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, so இப்போ என்னன்னா வந்து nothing, when it is going to the left atrium, it has to go to the aorta directly. Right atrium ல வந்து அவ்வளவா இருக்குது நல்லதில்லை, because through the pulmonary arteries வந்து it cannot go to the lungs are collapsed state. So வந்து through the pulmonary arteries also, if it is going, it will go through the ductus arteriosus to the aorta, and that which is coming to the left வந்து they will go through the aorta, they'll get purified. Okay, through the aorta they will take the deoxygenated blood through the aorta வந்து they'll just come back, and umbilical arteries vary again to the placenta they will go. So in the mari வந்து this is the whole circulation that is taking place. Now what happens, so this part is the ductus arteriosus, right? Ductus arteriosus அப்படின்றது வந்து எதால உருவாக்கப்படுது, மீன் எதால மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அப்படின்னா வந்து through this ductus arteriosus only, whatever blood is coming here, okay, right ventricle க்கு வர எல்லா deoxygenated or mixed blood வந்து it is going through the aorta, through the pulmonary artery. So by pulmonary artery க்கும் pulmonary artery வந்து cannot go to the lungs, இது high resistance. So வந்து high resistance ஏன் அப்படின்னா வந்து pressure ஜாஸ்தியாக இருக்குது, because it is blocked அப்படின்றனால, collapsed இருக்கனால. So pulmonary artery வந்து என்ன ஆயிடும்னா from the high pressure area to low pressure area, aortaக்கு வந்து, so pulmonary artery இருந்து aortaக்கு வந்து through the ductus arteriosus வந்து blood will flow, and the aorta will again take the blood through the umbilical arteries to the placenta, again purify and again bring it back. This is what is the whole mechanism that is taking place. So what happens, so this ductus arteriosus is very very important for this fetal circulation. Now what happens is that this ductus arteriosus வந்து after 15 hours, approximately 15 hours after birth, அதாவது என்னன்னா once the baby is born and it is inhaling, the lungs are inflating and they are actually starting to function. So upper starting, when they are starting to function என்ன ஆகுது, so what is the main reason for this ductus arteriosus to be maintained openly அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து ductus arteriosusல இருக்க smooth muscle வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து they remain dilated because of what, because of the decreased oxygen, deoxygenated blood வந்து it keeps the ductus arteriosus dilated. Okay, that is the first point. Second point வந்து ductus arteriosus வந்து என்னன்னா அது இருக்க smooth muscle வந்து produces prostaglandin E2. Okay, so prostaglandin E1. Okay, PGE1 is mainly responsible for this maintenance of this ductus arteriosus. அப்போ PGE1 அப்படின்ற ஒன்றும் decreased oxygen அப்படின்ற ஒன்றும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து keeping the ductus arteriosus open. Now once the baby is born, what happens, within 15 hours வந்து there is a functional closure of ductus arteriosus ன்னு சொல்கிறோம். Why? Because there is oxygenated blood that is starting to flow. There is lungs are inflating and they are expanding, the pulmonary vascular resistance goes down. So வந்து அயோட்டாவில் இருக்க ப்ரெஷரை விட வந்து பார்த்தோன்னா வந்து pulmonary arteryல இருக்க ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா கம்மி ஆயிடுது அப்படின்றனால from the high pressure area to low pressure area blood is starting to flow, oxygenated blood வந்து starting to flow through the ductus arteriosus. Once oxygen வந்து அதிகமாக இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வந்து there is decreased synthesis of prostaglandins synthesis கம்மி ஆயிடுது, prostaglandins வந்து கம்மி ஆயிடுது, there is constriction, dilatation பதிலாக வந்து there is somewhat வந்து the smooth muscles of the ductus arteriosus they start constricting because of the increased oxygen. Apart from that வந்து lungsல இருந்து வந்து bradykinin produce ஆகுது, அந்த bradykinin என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து this is going. So let's see. So what is responsible for maintenance of ductus arteriosus during the fetal life அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து fetal life அப்போ பார்த்தோன்னா வந்து it is decreased oxygen and PGE1, prostaglandin E1. Now once வந்து after birth what happens, lungs வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து they release bradykinin. Okay, this bradykinin வந்து causes constriction of the ductus arteriosus smooth muscle. அது ஒன்று. Number one point is first, அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி number one point என்னன்னா வந்துட்டு this 2 3. Okay, number one point வந்து increased oxygen வந்து causes constriction of the ductus arteriosus and causes decreased production of this PGE1. Okay, now again constriction of the ductus arteriosus smooth muscle because of this bradykinin which is produced by the inflating lung. Okay, that is the second point. And third point என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து this prostaglandin E1 வந்து ஓகே மிச்சம் மீதி இருக்கிறதும் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா வந்து லங்ஸ்லேருந்து வர ப்ராஸ்டோகிளானின் டீஹைட்ரோஜனேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் மெட்டபலைசிங் திஸ் PGE1, தேர்பை வந்து சிந்தசிஸும் கம்மியாயிடுது அண்ட் மெட்டபலைசேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்றனால PGE1 டிக்ரீசஸ் நைஸ்லி, அதனால் வந்து அகெயின் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ 3 reasons, PGE1 decrease, increased oxygen and then bradykinin. இது எல்லாமே வந்து they are the main reasons வந்து for the ductus arteriosus to be functionally closing in 15 to 18 hours வந்து it starts to functionally closer and within 3 to 4 weeks வந்து பார்த்தோன்னா வந்து it's closing.
Okay, and the ductus arteriosus closing. But if it is remaining patent even after 3 to 4 weeks, that condition is called as patent ductus arteriosus. Okay.